Right. Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 in Telugu. All right. So welcome back, many students. Here Sumaya, good morning after a long time. Shekhar, good morning, and Teja, and all students. Yeah. Yesterday I went a marriage party little bit, so that is why I was not available yesterday. So anyhow, today I take at 4 p.m. There is no doubt. It's all right. So let's start today's session, Kavishri and all students. So all of you, I'm requesting you. Swapnaji requesting, Sarvanti and all, Santosh. So all of you, please like the session, share it, and subscribe to the channel if anybody comes newly itself today. Right? And here we have the 72% offer is running right now, and you have to visit the website adda247.com and use the coupon code Y209 use chesi batches lo join avalsina request. Ikkada SBI PO Express live course in Telugu starts from 30th November. This course generally goes to 30 days of course. సో ఇది 6 PM to 9 PM 3 గంటలు 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు చూడండి, మ్యాథ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. థ్యాంక్స్. సో 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. 3 సబ్జెక్ట్స్ని మీరు గంటకొచ్చి 6 to 7 లైక్ మ్యాథ్, 7 to 8 ఇంగ్లీష్, 8 to 9 లైక్ రీజనింగ్. సో 3 సబ్జెక్ట్స్ కూడా టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా గ్రిప్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే, ఇంకా ఎవరైతే ఐడియా లేదో వారందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్. రైట్. సో అదేవిధంగా ఎస్పెషల్గా సపరేట్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్, సంకల్పం సపరేట్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది. ఇందులో కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్. సో అదేవిధంగా రైల్వేస్ బ్యాచెస్, టార్గెట్ SSC బ్యాచెస్, like general awareness batches, Telangana SI and Constable batch also we have. Any batch you want to join, just use the coupon code Y209 use చేసి జాయిన్ అవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ. సో అదేవిధంగా ఎవరైతే అడ్డా 24/7 అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో నీడ్ టు పే ఎనీ మనీ. Yes Sumayada, good morning, after long time I can see you. Anyhow, so welcome. What is the first answer? Mania for stealing objects. Logomania, nymphomania, kleptomania, hypomania. Right. So answer please everybody. Hope you see the question right, all of you. What is answer now generally comes to you? Make it fast guys. Prasad and all. Deepika, right answer is number 3rd. See that mania means, it's a madness, a type of a mental disorder. So that's we are calling about mania. And you see that all words just rooted with mania. Mania means madness. Avuna kada? Mania అంటే అర్థం ఏంటి? madness, ఒక రకమైనటువంటి పిచ్చి. సో ఫెనాటిసిజం, ఒక రకమైనటువంటి ఫెనాటిసిజం, ఒక రకమైనటువంటి madness. ఓకే. సో క్లెప్టోమేనియా is the correct option choice for the question. mania for stealing objects. ఆ దొంగతనం చేయాలనే ఒక రకమైనటువంటి ప్రవృత్తిని ఇంగ్లీష్లో క్లెప్టోమేనియా అంటారు. దట్స్ ఫైన్. సరే, ఫస్ట్ వర్డ్ చూద్దామా. లోగోమేనియా అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా మీకు. LOG, లాగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వర్డ్స్ కదా, WORD. లాగిన్, లాగౌట్, లాగరిథమిక్ టేబుల్స్, like syllogism. So anywhere you see the word log means word, WORD word. Logomania అంటే a person who is like unable to speak many words, like who is not developing many words. So we are calling that is in English logomania అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ nymphomania. nymph అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, the word is related to the word lust. A woman or a girl who has lot of the feeling or desire of lust is called nymphomania. So that we are calling like that. And hypomania మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. హైపో అంటే వెరీ లెస్ అండి, చాలా తక్కువ, వెరీ లెస్. హైపర్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు మీకు, చాలా ఎక్కువ, వెరీ హై. సో హైపోమేనియా అంటే ఒక రకమైనటువంటి పారనోయియా, ఒక రకమైనటువంటి మ్యాడ్నెస్, వారికే తక్కువ అంచనా వేసుకోవడం, వారిని తక్కువగా చేసి చూసుకోవడం, ఇలాంటి ఒక ఆలోచనని, అలాంటి ఒక రకమైనటువంటి సైకలాజికల్ డిజార్డర్ని ఇంగ్లీష్లో హైపోమేనియా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. హైపో అంటే గుర్తుపెట్టేసుకుంటే చాలా తక్కువ చేసుకోవడము, హైపర్ అంటే చాలా ఎక్కువ. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద వర్డ్స్ అండ్ దేర్ టాక్టిక్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్ళిపోదాం. వాకింగ్ ఇన్ స్లీప్, సోమ్నిలోకిజం, సోమ్నాంబులిస్ట్, అబ్సెషన్, హాల్యూసినేషన్. Of course we have seen many times this word. What is the answer now comes to you? Make it fast please. So all of you, what is the answer please? Question number 2. So make it fast guys, everybody. Under fast answer cheppali. What is the answer really comes to you?
వెరీ గుడ్ పుణ్యచందర్, వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైతే మీరు SOMN సోమ్న్ అని చూస్తే దీని యొక్క మీనింగ్ మీకు తెలుసు, స్లీపింగ్ అని మీకు తెలుసు అండి. సోమ్న్ మీన్స్ స్లీప్. ఏనా ఇక్కడ చూడండి, amble మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్? వాక్. amble మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే? వాక్. ఏనా ist మీన్స్ వాట్ ఈస్ దిస్? అ పర్సన్. ఏనా అ పర్సన్ హూ వాక్స్ ఇన్ స్లీప్ ఈస్ కాల్డ్ somnambulist. है ना. Somniloquism means what we can speak, it's a belief system, it's not a person, it's a belief system, है ना. So it's a belief that one who speaks in sleep, and one who talks in sleep is called LOQ, lok ante gurtu petteskondi, which means talk or which means speak. So that's the way we have to understand somniloquism, which means like one who speaks in sleep, one who talks in sleep is called somniloquism, and a somnambulist, one who walks in sleep. And obsession, complete surrender to something, that's called obsessed ante andulo nimagnam ayipoyadu, daniki surrender ayipoyadu, so that's why we are calling it obsession. And a hallucination, imagination of something, that's we are calling the word hallucination ani cheppadam jarugutundi. So that's the way you have to remember, everybody. So I hope you are clear with that one. Next question number 3 please. A person who lives alone and avoids other people. Yeah, sleep talk is called somniloquism. గుర్తు పెట్టేసుకోండి, LOQ, లోక్ ఆర్ LOC, కొన్నిసార్లు LOC కూడా అంటాడు, which means talk అని గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా. So next point we are at third, and here a person who lives alone and avoids other people. Ascetic, recluse, unsocial, agnostic. What is the answer please? So make it fast, hope you understand. And what is the answer please? Hi Charan. Deepika, still you are correct, unsocial, very good. And social, who is not moving socially is called unsocial, that's all right, very good. So Murthy, answer is 4. Agnostic, I told you already many times, like చూడండి ఇక్కడ THEIST, theist. Ist means a person, the means what? God. Okay na. A person who believes in God is called theist. దీనికి opposite ఏం చెప్తాం? atheist. A person who does not believe in God is called atheist. అంటే తెలుసు కదా, నో అని చెప్తా ఉంటాం. అయినా a person who does not believe in God is called atheist. A person who believes in God is called theist. అయితే ఇతనితో హెడేక్ ఏం లేదు మనకు, ఇతనితో హెడేక్ ఏం లేదు. ఇతను దేవుళ్ళు అయినా గుళ్ళు గోపురాలను తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, ఇతను అసలు టెంపుల్స్కి పోవట్లేదు, బార్స్కి వెళ్తున్నాడు, ఎక్కడెక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, తన వల్ల కూడా హెడేక్ ఏం లేదు మనకు. కానీ ఇతని వల్ల ఎప్పుడు హెడేకే. ఏమా హెడేకు? ఎప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్, అసలు దేవుడు ఉన్నాడా, ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు చూపించు, అరే బాబు నీకు దాని గురించి ఎందుకు టెన్షన్, అవునా కదా. సో ఇలాంటి భావం కలవాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమని చెప్తామంటే agnostic. One who is not sure whether the God exists or not, and one who is in that confusion is called agnostic అని చెప్తా ఉంటాం. ఈ మూడు పదాలు ఒక దగ్గర గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మీరు, theist, atheist, agnostic. Theist is okay fine, atheist is also okay fine, but agnostic is somewhat confusion guy, so we are calling that is in English agnostic అని చెప్తున్నాం. So finally answer is confirm, recluse is the correct option choice అని చెప్పాలి. చూడండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, సెక్లూషన్, రిక్లూషన్, కాంక్లూషన్, ఇంక్లూషన్, ఏనా డిక్లూషన్ ఉండదు అనుకోండి, ప్రొక్లూషన్ ఉంటుందా? ఉండదు, అది నేను తయారు చేస్తున్నాను, ఉండదు. సరే, క్లూస్ అన్నా క్లోజ్ అన్నా విచ్ మీన్స్ రెండు ఒకటే. రిమెంబర్, క్లూ మీన్స్ క్లోజ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వన్ హూ ఈస్ క్లోజ్డ్ ప్యాక్, వన్ హూ ఈస్ నాట్ మింగ్లింగ్ విత్ ఎనీబడి, వన్ హూ ఈస్ నాట్ మీటింగ్ విత్ ఎనీబడి ఈస్ కాల్డ్ రిక్లూషన్. అంటే మొత్తం తనకు తాను ఒంటరైపోవడాన్ని ఇంగ్లీష్లో రెక్లూషన్ అని చెప్తా ఉంటాం. యాసెటిక్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ లైక్ సెయింట్, ఒక రకమైనటువంటి సన్యాసి, ఒక రకమైనటువంటి విరాగి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ హియర్ హోప్ యూ answer is confirmed, recluse. Okay na. Next question number 4 please. A violent and bad tempered woman, and a prostitute, concubinage, and a virago, Amazon. Answer please. Yeah, Santosh, answer is confirmed. Wait, next question. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఇందులో రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి స్టిట్ మీన్స్ టు హోల్డ్, అరే ఒక దగ్గరగా ఉండడం. ఆల్రెడీ మనం దీన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం, చాలా పదాలు ఉంటాయి, ప్రోస్టిట్యూషన్, కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్స్టిట్యూషన్, ఓకేనా, లైక్ సబ్స్టిట్యూషన్. many places we use the word stit. Prostitution or prostitute means something that you are holding advancedly, something you are behaving advancedly. No need to behave advancedly, the way you are there, like that only you should be. But somebody is like unsocial is also the synonym of the word. One who is not mingling in the society or one who doesn't require any societal relevances is also called unsocial. But it is not the perfect word to use. I am unsocial ante kudaradu, I am reclused అని చెప్పాలి.
ఓకేనా, అందరినీ నుంచి నేను దూరం అయిపోయాను అన్న సందర్భంలో రెక్లూజ్డ్ అని చెప్తాం. అంతేగాని అన్సోషల్ అనేది ఒక నార్మల్ వర్డ్, దాన్ని మనం ఎగ్దమ్ ఇంగ్లీష్లో తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. సరే అట్లా. So I hope you understand what is the meaning of prostitute, and moreover it's a verb form. And concubinage, I told you already, con means what? Together, oka daggaraga undadam. Concubinage means a state of being together without marriage. Man and a woman are staying together without marriage. That's period is called word concubinage అని చెప్తా ఉంటాం. ఓకేనా, సో ఇట్లా virago is the final answer choice, a violent and bad tempered. Right answer confirms to you virago అని చెప్తా ఉంటాం. So answer is confirm also virago. Next, Amazon means like a woman who has lot of power, who has lot of power to fight in the war or in the fighting. So we are calling Amazon అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So that's a way to understand exactly. Hope you understand, right? So finally answer is called virago. I don't know, like the root word is actually called vir. Vir means like very poisonous అని తీసుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో, POISI కదా, రైట్. పాయిజనస్ అని తీసుకోవడంలో మనం విర్ అని తీసుకుంటాం, వైర్యులెంట్, వైరస్. ఓకేనా, సో ఇలా చాలా సందర్భాల్లో వైరస్, వైర్యులెంట్, ట్రివియల్ రాదు కదా, ట్రివియల్ రాదు. ఓకేనా, సరే, కొన్ని సందర్భాల్లో విర్ మీన్స్ లైక్ పాయిజనస్ అని తీసుకుంటామండి. వైరస్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి, వైరస్ ఈజ్ వాట్? సంథింగ్, ఇట్స్ ఎ పాయిజన్, రైట్. సో దట్స్ అ వే. విరాగో పాయిజనస్ అంటే బ్యాడ్ టెంపర్డ్ అండ్ వయలెంట్, అవునా కదా. సో అట్లా. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మ్. Number 3 is రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్. వెరీ గుడ్, మెనీ గైస్ హ్యావ్ స్పోకెన్. ఇట్స్ నాట్ concubinage, it's what? Virago is రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్. ఓకేనా, సో ద వే టు రిమెంబర్ I told you. Okay, simple. Next point, we are at fifth point. Thing that can be felt or touched. Yeah, virus is what? The root word is us. I'm sorry, suffix is us and the root is vir means like poison. నేను ఈ పదం చూశాను, వైర్యులెంట్ అనే పదం కూడా చూశాను, రైట్. వైర్యులెంట్, విరాగో, వైరస్. ఇంకేమైనా పదాలు ఉన్నాయా? సరే, ఏదైతేనే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం విర్ మీన్స్ పాయిజన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, అంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. థింగ్ దట్ కెన్ బి ఫెల్ట్ ఆర్ టచ్డ్, మనం దాన్ని ఫీల్ అవ్వగలమంట. పాండమిక్, పాల్పబుల్, ఆల్ రైట్. పాల్ట్రీ, పాంక్రోమాటిక్. గుడ్ మార్నింగ్ వరలక్ష్మి, సంతోష్. ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? వెరీ గుడ్ సంతోష్, ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, దట్స్ గ్రేట్. చూడండి, ఇక్కడ ప్యాన్ అంటే మనము చూసుకున్నామండి చాలాసార్లు. ప్యాన్ అంటే మీకు తెలుసు, ప్యాన్ మీన్స్ ఆల్ అనా. ప్యాన్ మీన్స్ ఆల్ అండ్ మీనింగ్ వస్తుంది. వన్ మోర్ మీనింగ్, ఫుడ్ అని కూడా మీనింగ్ వస్తుందండి. ఫుడ్ అండ్ మీనింగ్ కూడా వస్తాయి, రెండు మీనింగ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. మనం పాన్ షాప్ అంటాం చూడండి, దాన్ని ఎందుకు పాన్ షాప్ అంటున్నామంటే అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఆ షాప్లో, అందుకే దాన్ని మనం పాన్ షాప్ అంటున్నాం అట్లా. సరే, ఇక్కడ పాండమిక్ అన్నాడు. డెమ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, పీపుల్ అండి. the disease that spreads all over the world, all over the people. Okay, so that's we are calling the word pandemic. Coronavirus is the pandemic అని చెప్తా ఉంటాం. అది ఒక ప్రాంతానికి ఒకరికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి కాదు, ప్రపంచమంతా విస్తరించిపోతున్నటువంటి సందర్భం. సో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే పాండమిక్ అని చెప్తా ఉంటాం అట్లా. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మ్. పాల్పబుల్. పాల్ప్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ ఫీల్, దట్ యూ కెన్ టచ్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఈవెన్ దట్ కెన్ బి ఫెల్ట్ ఆర్ టచ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ పాల్పబుల్ అని చెప్తా ఉంటాం. Like a palpable error, a palpable behavior. Okay na. Next, paltry means like very bad andi, very bad అని చెప్తా ఉంటాం. paltry అంటే like very bad, paltry fellow అంటే బ్యాడ్ పర్సన్, ఆ విధంగా తీసుకుంటాం. పాంక్రోమాటిక్ అంటున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ పాన్ మీన్స్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఆల్, పాన్ ఇండియా, పాన్ ఆస్ట్రేలియా, పాన్ అమెరికా అంటే ఆల్ ఇండియా, ఆల్ ఆస్ట్రేలియా, ఆల్ అమెరికా అట్లా. అయినా క్రోమాటిక్ అంటే చూడండి, క్రోమ్ అంటే మీకు తెలుసు అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? కలర్ అండి. క్రోమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కలర్, అవునా. పాన్ క్రోమాటిక్ అంటే దట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ ఆర్ దట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ టు మేక్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్. ఈ ప్రిజం చూడండి, ప్రిజంలోకి మీరు లైట్ పంపిస్తే అన్ని కలర్లు ఇట్లా వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి. సో దట్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ పాంక్రోమాటిక్ అని చెప్పొచ్చు. గుర్తుపెట్టేసుకోండి, క్రోమ్ మీన్స్ కలర్. ఓకేనా, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మ్. Number 2, question number 5. Thing that can be felt or that can be touched is called palpable. Okay na. So next here 72% offer is running right now as BIPO Express live course starting from 30th November ending 30th December. Almost 30 days we are discussing continuously without a single holiday. So we are requesting you to please join this batch by using the coupon code Y209. use చేసి batch లో join అవ్వాల్సిన request. Okay na. So now we are at here like sentence based error, indirectly we are calling phrase replacement. Right, very good, very good, Prasad, you are correct. And next question number 1 please. The police said they having received a complaint from a group of students alleging that they were assaulted. Answer please. What is the improvement? Which option is that? A, B, C, D, E? So make it fast guys.
So clear kada Sai? Next question number 1 please. What is the answer please? So fast. Actually I'll give you the clue. This question is asked from direct speech. Why are you going to the past tense? Next question number 1. Option is confirm A is the right option choice. This question is asked from direct speech. This indirect speech kaadu. I hope you understand, Swapnaji. You are trying in the level of indirect speech, I understand, but when the sentence is direct speech, you can write down in the present tense, not an issue. So whatever the sentence is in past tense, you can remove them. Has annadu, it has received kaadu, police అనేది plural. The police said ikkada comma vachi ikkada inverted commas రావాలి actually గా ఇవ్వలేదు. So that we need to understand indirectly. So the police said comma inverted commas they have received a complaint. That's it. So that is why you have to confirm. Very simple. Option is A for apple, not had been. Okay na? So I hope you understand. They have been received అన్నాడు. They have been received కూడా కాదు. passive voice లో రాయడానికి వీలేదు. They have received. వాళ్ళే రిసీవ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళే doer of the action. మరి passive voice లో ఎలా రాస్తారు? No, not possibility. And police అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్ అని తీసుకోకూడదు. ఎనీహౌ దీన్ని కూడా కట్ చేసాము. సో ఫైనల్ గా మిగిలిపోయింది ఆప్షన్ ఒకటే. A for apple is the right option choice. ఓకేనా? Yeah, Venkata Sai, after a long time I can see you on board. Welcome. So what is the answer please? Student activists of ABVP and DUSU protested over the proposed construction of a 39-story building at a North campus. Answer please. Just look at the bold worded part. Don't look at any other parts. Just here, look at, you have to hear and you will get the clarity. So answer please. No, yesterday I did not take the class. No, due to some reason I went outside. Marriage party, so I went outside, so that is why I did not take the class yesterday. Anyhow, today we take at 4 PM sharp. అవునండి, తెలుగులోనే ఇష్యూ, తెలుగులోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. SBPO మనకు ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేసింది. సో అందరూ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో తెలుగులోనే మన తెలుగులో ఏవైతే SBI లెవెల్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ కావచ్చు, సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, సెంటెన్స్ బేస్డ్ ఎర్రర్ కావచ్చు, ఓకేనా, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, అందులో కాన్వెన్షనల్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా అక్కడ 1 by 1 డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది, మీకు హోప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో వెంటనే బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. సంబడి ఈస్ గివింగ్ ద ఆన్సర్, సుమా యాదవ్ అండ్ స్వప్నాజీ. యా, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 30th November సార్. 30 November నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇస్ ద డేట్ టుడే 19th. Within 10 days the batch is going to be started. So we are requesting you to please join the batch issue as soon as possible. So here answer is confirmed. D for Delhi is a correct option choice. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ student activists protested itself, I'm sorry, held itself is the verb form 2, because hold, held, holding, holds. Alright, so we are writing this is the past tense V2, right? హెల్డ్ ప్రొటెస్టెడ్, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రొటెస్టెడ్ అని తీసుకున్నాడు. ఇలా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ ఏం రావాలి? నౌన్ ఫామ్ రావాలి. ప్రొటెస్టెడ్ కాదు, ఇక్కడ నౌన్ రావాలి. నౌన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే 2 చోట్ల ఉంది. ప్రొటెస్టింగ్ ఓవర్ ద ప్రపోజింగ్ అన్నాడు, ప్రొటెస్ట్ ఓవర్ ద ప్రపోజ్డ్ అన్నాడు. బికాస్ ఇట్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ప్రొటెస్ట్ ఓవర్ ద ప్రపోజ్డ్ అని తీసుకుంటాము. డి ఫర్ ఢిల్లీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ చాయిస్. యా, యాక్టివిస్ట్స్ మోర్ ఓవర్ ప్రొటెస్ట్. దట్స్ వెరీ సింపుల్. It's not like that, Prasad. Hope you understand. It's not like that, but the way you are explaining, that's anyhow acceptable. So Prasad, hope you understand. Answer is confirmed. D for Delhi. Question number 3rd please. SSC బ్యాచ్ రేపు స్టార్ట్ అయిపోతుంది సీతయ్య, మీరు జాయిన్ అయిపోండి SSC బ్యాచ్లో. నో. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి మనకు అదంతా అవసరం లేదు కదా, ఇది జస్ట్ ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్ మాత్రమే. మీకు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అది కావాలంటే ఒకవేళ మీరు ఈ యొక్క ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు సపరేట్గా బ్యాచ్ మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది క్రాష్ కోర్స్, ఓన్లీ 3 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే మనకు ప్రిలిమ్స్లో ఉంటాయి. 30, 35 మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీకు తెలుసు టైం లిమిట్ కూడా, ఈచ్ సెక్షన్ హ్యాస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ హౌ మచ్ 20 minutes. అవునా కదా? సో
మొత్తం గంట సేపు ఉంటుంది ఎగ్జామ్, మీకు తెలుసు. సో డిసెంబర్ 31 రోజు మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఈ 30 డేస్ ఖచ్చితంగా మీరు కష్టపడాలి, ఓకేనా. సో అలా కష్టపడితేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, ఐ మీన్ ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది అన్న యొక్క ఉద్దేశం. ఈ 30 డేస్ ఎవరైతే బాగా కష్టపడతారో డిసెంబర్ 31 రోజు మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, లేకపోతే వద్దు, ఓకేనా. సో ఇట్లా ఒక ప్రణాళిక వేసుకోండి మీకు మీరు. హోప్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ క్లారిటీ. నో ఇప్పుడు 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, మీరు ఏ బ్యాచ్లోనే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సపరేట్ ఇంగ్లీష్ కావాలనుకుంటే సంకల్పం, ఓకేనా. మీరు ఎస్బీఐ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటే ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి. వాట్ ఈస్ దట్? ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి. 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి మనకు. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? సో ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, లైక్ sir, we have the verbs like cut, alright, cut, okay na, cutting, alright. What is this? Cuts. Any forms? Like 5 forms, same form. Cut, cutting, cuts. Put, pudding, puts. The same way, forecast, like forecasting, forecasts. There is no word in English forecasted. We do not have any word. Very good Sonaji, still you remember, that's great. So we do not have any word forecasted అనే పదం లేదు, సో కట్ చేసాం, అది మనం తీసుకోకూడదు. ద సర్ఫేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్నాడు, మీరు గమనించండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆల్వేస్ ప్రయారిటీ గోస్ టు విచ్ సబ్జెక్ట్? ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, బట్ నాట్ ద సెకండ్ సబ్జెక్ట్. హూ ఇస్ ద సెకండ్ సబ్జెక్ట్? యాజ్ వెల్ యాజ్ బౌండరీ లాయర్, ఇది సెకండ్ సబ్జెక్ట్. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ ట్రైయింగ్ వెల్ సోమ్నాజీ. సో సెకండ్ సబ్జెక్ట్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వకూడదు. లాయర్, బౌండరీ లాయర్ విన్స్ అన్నాడు, ఇది విన్స్ అనేది ప్లూరల్, దీనికి మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వకూడదు. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్? ద సర్ఫేస్. ద సర్ఫేస్ ఇస్ వాట్? సింగులర్. సో దట్స్ వై వి రిటన్ వాట్? ఈజ్. మనం ఏం రాసుకున్నాం? ఈజ్ రాసుకున్నాం, అవునా కదా. సో ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఫర్కాస్ట్, ఆల్ రైట్, అని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది కాబట్టి. సో ఫైనలీ వీ హ్యావ్ టు నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చాయిస్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్? 5 minutes left, we have to do. Next question number 4 please. Looking at the current forecast of the of weather parameters in SAFAR model simulations, air quality during Diwali, all right, air quality during Diwali had been likely to be not as bad as last year. Answer please. So now the reader is comparing with the last year. That means when you are comparing the last year, definitely you are in the present year. అంటే ఇప్పుడు ఉండి అప్పుడు కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఉన్నారు అంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్. సో హౌ డు యూ టేక్ ద వర్డ్ హ్యాడ్ బీన్? Had been is the past perfect tense. You cannot take had been. You have to take the present tense. You don't take the word had been. That's not even acceptable, right? Hope you understand. What is the answer please? Sai Charan, answer please. What is the past tense? You remove them immediately. Diwali is likely to had been. Diwali is likely to have been. Diwali have been likely to be. Alright. So Diwali is likely to be. So very simple and formal answer is called present tense lo unnadu kabatti only is అని తీసుకున్నాము. Diwali is to be not as bad as last year అని తీసుకుంటాము. So A for apple is a correct option choice. Very good. And many guys have been responding. So the answer is confirmed. A for apple. Close. Next question number 5 please. So I'll give you this question as the homework to you. ఓకేనా. సో 5th క్వశ్చన్ నీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను, హోంవర్క్ చేసి వీలైతే ఇప్పుడు చేయండి లేదా హోంవర్క్ చేయండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ బికాస్ వీ నీడ్ టు గో టు ద ప్యాసేజ్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 9:30 రన్నింగ్. Yeah, confirm Venkata and we are at 5th question. Delhi's air quality index worsened slightly on Wednesday and stayed in the poor category, and the high wind speed is keeping the pollution from increasing further. Answer please. Punachandar. Okay, I'll give you this homework. Yeah, okay, now you have to do the homework at home. Okay, so I'm going to the next point here. We have SBI PO Express live course in Telugu. We have this batch is starting from 30th November evening 6 to 9 p.m. The same thing here we are Sankalpan 2.0 especially English batch improvement purpose. Okay na. So this batch is also starting from 30th November evening 8 to 10 p.m. Okay na. Meeru ee batch lo join avvalanna kuda you have to use the coupon code y to join and use cheyali. Okay na. Thank you Punachandra and all students. Next we are here new challenges. It is the question we have today. It's a paragraph we have today and we see now ప్రతి ఒక్కటి వర్డ్ టు వర్డ్ లైన్ టు లైన్ మనం ఇండివిజువల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అందరూ కూడా ఇక్కడే సెషన్లో ఉంటూ ఫాస్ట్గా డౌట్స్ అడుగుతూ మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే క్లియర్గా డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ముందుగానే దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ
మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఏదో ఆషామాషిగా తమాషాకు చదువుకునేటువంటి పద్ధతి కాదు. ఒకసారి మీరు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ చదువుతున్నారంటే ఇది మీకు గ్రామర్ ఉపయోగపడాలి, వొకాబులరీ రావాలి, అదేవిధంగా రీడింగ్ స్కిల్స్ రావాలి, ఆ రీడింగ్ ఫాస్ట్నెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ కావాలి. దానికోసమే చదువుతున్నామని ఒక భావన కొద్దీ, ఆ యొక్క ఐడియాలజీకి కొద్దీ మీరు చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏదో ఆషామాషిగా చదువుతున్నాను అంటే మాత్రం కుదరదు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కటి వర్డ్ టు వర్డ్, ప్రతి ఒక్క లైన్ టు లైన్ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటూ రైట్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సింపుల్, నో, దట్స్ వాట్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ హెస్ బిన్ డన్. సో ఎనీహౌ లిటిల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ టఫ్ మీన్స్ వి టేక్ మోర్ 5 minutes, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, రైట్. సో న్యూ ఛాలెంజెస్, కొత్త రకమైనటువంటి షరతులు ఉన్నాయంట, అంతే కదా. న్యూ ఛాలెంజెస్, కొత్త రకమైనటువంటి షరతులు ఉన్నాయంట. ఎక్కడ ఈ ఛాలెంజ్ అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, లెట్స్ టేక్ ద సబ్ హెడింగ్ ప్లీజ్. India must not fight shy of engaging with the Biden administration on contentious issues. Chusara? So it's a subheading. We have understood now the passage editorial is about the relationships between bilateral relations between India and the US. You know, that's what America. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చూద్దాం. ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి ఇక్కడ నౌన్ అని తీసుకున్నాడు, న్యూ అంటే ఈ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఫైన్ కదా. నెక్స్ట్ ఇండియా అనేది సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ వర్బ్ వచ్చేసి ఇండియా మస్ట్ నాట్ ఫైట్ షై ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ కంటెన్షియస్ ఇష్యూస్. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? మస్ట్ నాట్ ఫైట్ ఈస్ ద వర్బ్. ఓకేనా, మస్ట్ నాట్ ఫైట్ ఈస్ ద వర్బ్. వెరీ గుడ్. అండ్ మస్ట్ ప్లస్ V1 అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ ద నెగటివ్ సెన్స్. ఓకేనా, సో ఇండియా మస్ట్ నాట్ ఫైట్ ఇస్ ద వర్బ్ ఫామ్. వాట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫైట్ అంటే గొడవ పెట్టుకోకూడదంట. ఎవరితోటి? మస్ట్ నాట్ ఫైట్ షై ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ అయినా. ఎలా చదవాలి సెంటెన్స్? మస్ట్ నాట్ ఫైట్ షై అంటే సిగ్గుతో ఉండిపోయి ఫైట్ చేయకుండా ఉండకూడదు. అర్థమైందా? ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ షై, ఓకే, బీ కామ్ ఫర్ మొమెంట్ అండ్ అగైన్ యూ ఫైట్. అంతేగాని సో అమెరికా లైక్ ఈజ్ ద బిగ్ బ్రదర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సో దాంతో మనకి ఎందుకులే అనే ఒక భావన ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా మీరు ఫైట్ చేయాలి. అచ్చా, కాంటెన్షియస్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, దట్ ఈస్ మోర్ ఓవర్, రైట్. మరి ఇక్కడ షై ఎక్కడ ఏ అంశాల్లో? ఆఫ్ అంటున్నాడు కదా, సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా మారిపోద్ది. ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎక్కడి వరకు? ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ వరకు ఏం చెప్పాలి? రెండు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ కంటెన్షియస్ ఇష్యూస్. ఎన్ని మొత్తం? 1 అనా విత్ 2 ఆఫ్ 3. మొత్తం ఎన్ని ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్? 3 ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. యా, షై ఆఫ్ ఎంగేజింగ్, దట్స్ కన్ఫర్మ్. వెరీ గుడ్. ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్, ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. యా, I feel shy of entering the room. I feel shy of entering the palace. So that's the way to remember. Shy by అంటాడు, shy to అంటాడు, shy on అంటాడు. No, shy off అని చెప్పాలి. That's good clarity. You are very good, Prasad Kumar. That's the way you have to remember. That's the way you have to read the passage. Okay na? India must not shy of engaging with the Biden administration on contentious issues. Contentious means ఇక్కడ టెన్షన్. ఇప్పుడు రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి టెన్షన్ అంటే లైక్ కాంట్రాడిక్టరీ ఇష్యూస్, కాంట్రవర్షియల్, డిస్ప్యూటబుల్. సో వెరీ గుడ్ స్వప్నాజీ ఫర్ యువర్ క్లారిటీ. సో అర్థమైంది కదా. ఆన్ కాంటెన్షియస్ ఇష్యూస్. ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నౌన్. కాంటెన్షియస్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ అడ్జెక్టివ్. ఓకేనా. ఆన్ అంటే ఏంటి? ప్రిపోజిషన్. సో ఈ ప్రిపోజిషన్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే ఇష్యూస్కి. అనా ఎలాంటి ఇష్యూస్? కాంటెన్షియస్ ఇష్యూస్. సో ఈ విధంగా మనం వర్కౌట్ చేసుకొని చదువుకోవాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం. సో లెట్స్ రీడ్ ద సబ్ హెడింగ్ is also done and let's read the paragraph. What is that? With the late night call on Tuesday between Prime Minister Narendra Modi and the US President-elect Joseph Biden done, India and US officials can begin their formal interactions on the future of bilateral relations. So that full stop is here. So that is why one sentence has been completed. All right. So now you see that what is the subject in this sentence? Obviously, what is the subject? Can you tell me, Prasad and Swapnaji? So this is the way you have to read all time the passage. Whenever you're reading the passage, you have to focus on the subject and its verb agreement. Okay na? What is subject now? With the late night call on, like with the late night call on Tuesday. All right. Tuesday between వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అండ్ రావాలి. అండ్ వచ్చింది చూసుకోండి, ఎక్కడ వచ్చింది? అండ్ ఇక్కడ వచ్చింది. Between Prime Minister Narendra Modi and the US President-elect Joseph Biden done. అనా సో యాక్చువల్లీ ఎలా చదవాలంటే కాల్ ఈజ్ డన్ అని ఇవ్వాలి, తను ఇవ్వలేదు. With the late night call on Tuesday. Okay, of course, call on means something like requiring in urgent manner. Also we can use the word call on.
with a late night call on done. Actually I am confusing a bit here. What is the benefit of giving this word here? Is done no on లేకపోతే are done no was done no ఇవ్వాలి. To formally invite us to speak to formally, that's good Swarnaji. Anyhow, but here there is no clarity I can expect from this sentence. Of course this sentence is called the prepositional phrase because with is called what? A preposition. Up to here, which this particular done up to here, it is called a prepositional phrase. దాన్ని prepositional phrase అనుకో పక్కన పెట్టాలి. యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇండియా అండ్ యుఎస్ అఫీషియల్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాలి. ఇండియా అండ్ యుఎస్ అఫీషియల్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. క్యాన్ బిగిన్ is the verb form. Moreover, modal auxiliary. Can begin their formal interactions on the future of bilateral relationships. Yeah, that's even I confused when I was reading in the morning. So what is the benefit of this giving here done? So sometimes it happens. Yeah, with a late night call on. Yeah, call on means something that you are making in urgency manner. Okay, call on Tuesday between Prime Minister Narendra Modi and the US President elect Joseph Biden. అన్న డన్ ఇచ్చాడు, దానికి అర్థం లేదు, మరి ఎందుకు ఇచ్చాడని తెలియదు. ఇండియా అండ్ యూఎస్ అఫీషియల్స్ క్యాన్ బిగన్. మీరు గమనించండి చాలాసార్లు మనకు ప్రిపోజిషన్లో వస్తూ ఉంటుంది, ఐఎమ్ సారీ ఆర్టికల్లో వస్తూ ఉంటుంది. ద యూఎస్ అని వింటాం కూడా ఎప్పుడు సార్ మనము, అంటే ఏవైతే ప్లూరల్ కంట్రీస్ నేమ్స్ ఉన్నాయో వాటి ముందు దా రాస్తామని విన్నాం మనం. లైక్ ద యూఎస్, ద యూకే, లైక్ ద ఈయూ ఏనా. సో ఇలాంటి చోట్ల మనం చాలాసార్లు దా అని విన్నాం. కానీ ఇక్కడ మరి దా రాయలేదు కదా అంటే మీరు చాలామంది డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ యుఎస్ అఫీషియల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, యుఎస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? యుఎస్ అఫీషియల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ప్రయారిటీ నాట్ ఫర్ ద యుఎస్. ఒకవేళ ప్రయారిటీ యుఎస్కి ఉన్నప్పుడు మీరు దా రాసుకోండి. ఇది వెంటనే మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి. సార్ మీరు ఆర్టికల్ చాప్టర్లో దా అని చెప్పారు, మరి ఇక్కడ లేదు కదా అని వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వాలి. కాకపోతే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ యుఎస్లో ఎవరికి మీరు ఫోకస్ చేస్తున్నారు? అఫీషియల్స్కి ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో అట్లాంటప్పుడు దా అవసరం లేదు, అవునా కదా. ఒకవేళ సింపుల్గా ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు హ్యాపీ. ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ క్యాన్ బిగిన్ అయినా దేర్ ఫార్మల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ బయలాటరల్ రిలేషన్షిప్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒక సింపుల్ లాజిక్ నేను ద ఫిలిప్పీన్స్, ద వెస్ట్ ఇండీస్, ఓకేనా, ఇలా ప్లూరల్గా పలికే అటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంట్రీస్ నేమ్స్ ఎస్పెషల్గా, వాటి ముందు మనం దా రాస్తాం. కానీ సింగులర్గా పలికే అటువంటి కంట్రీస్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ రాయం. మీకు తెలుసు ఇండియా, పాకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, వీటి ముందు ఎప్పుడైనా మనం దా రాస్తున్నామా? దా రాయట్లే కదా. That I don't know, Mr. Vamshi. I am just English teacher. You ask me anything about English, I'll clarify you. Okay na? Okay Vamshi, hope you understand. Next point. So okay kada, subject to verb confirm అయిపోయింది కదా. India and US officials can begin their formal interactions on the future of bilateral relations. Okay na? Next, the two leaders listed out their priorities. The two leaders is the subject, you know. టూ లీడర్స్ అంటే ఇండియా యొక్క లీడర్స్, అదేవిధంగా యూఎస్ యొక్క లీడర్స్ అనా లిస్టెడ్ అవుట్ అంటే బయటికి తీశారు. లిస్టెడ్ అవుట్ దేర్ ప్రయారిటీస్. ఈ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అని మీరు తెలుసుకోవాలా, మీకు కావాలా? అంటే రైటర్ ఏం చేస్తున్నాడు? కామా ఇస్తున్నాడు. అంటే ఈ కామాస్ తర్వాత రైటర్ ఏమో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. Yeah, you can something that you can. Listed out is a verb అంటే బయటికి తీశారు, బయటికి లాగారు అని మీనింగ్ వస్తుంది. లిస్టెడ్ అవుట్ దేర్ ప్రయారిటీస్. ఆ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అని మీరు కావాలనుకుంటే కామాస్ తర్వాత చదువుకోండి. అకార్డింగ్ టు సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇష్యూడ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ అండ్ ద బైడెన్ హ్యారీస్ ట్రాన్సిషన్ టీమ్. బైడెన్ హ్యారీస్ అంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదా, ఐ థింక్ కమలా హ్యారీస్ అనే పేరు వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో వీరిద్దరి మధ్యలో ఆ యొక్క ప్రయారిటీస్ ఏంటని బయటికి లాగడం జరిగిందంట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద రేడ్ అవుట్స్ అంటే బయట ఉన్నటువంటి ఈ రేడ్ అవుట్స్ అనేది వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాల గురించి చెప్తానంట. ఇది మనం ప్రెజులోగా తీసుకుంటాం. అకార్డింగ్ టు ద రేడ్ అవుట్స్ ద లీడర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్ ద ఇండో-యుఎస్ కాంప్రిహెన్సివ్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కోఆపరేటింగ్ ఆన్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద COVID-19 pandemic, affordable vaccines, climate change and the Indo-Pacific region. See that up to now full stop is completed means one more sentence is completed. So now we can see very clearly what is the subject right now in this sentence. According to the red outs, the leaders committed to strengthening the Indo-US comprehensive global like strategic partnership. That's fine. The subject is called the leaders. The verb is called what? Committed. Committed. Yes, Sumayadav. అంటే readouts అంటే వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రయారిటీస్
అకార్డింగ్ టు ద రీడ్ అవుట్స్ అంటే వారి మధ్యలో వారు చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు కావచ్చు, వారి మధ్యలో చూడండి రీడ్ అవుట్ అంటే బయటికి చదవడం అంటే వారి మధ్యలో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు కావచ్చు, వారి ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి అన్నట్టు. ఆ రీడ్ అవుట్స్ ఏంటి అంటే ఆ అఫీషియల్ చదువుకున్నటువంటి అంశాలు కావచ్చు అట్లా. ఓకేనా? సో వెరీ నైస్. ఇక్కడ కొంతమంది క్లారిటీ ఇస్తున్నారు స్వప్నాజీ, వెరీ నైస్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సుమా యాదవ్. అకార్డింగ్ టు ద రీడ్ అవుట్స్ ద లీడర్స్ కమిటెడ్ టు, చూడండి ఇక్కడ కమిటెడ్ టు అనేది లైక్ అడిక్టెడ్ టు, ప్రోన్ టు, అక్కస్టమ్ టు, లుక్ ఫార్వర్డ్ టు, విత్ ఎ వ్యూ టు, అంటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటి తర్వాత మనం జెరండ్ రాసుకోవాలి, ఐఎన్జీ ఫామ్ రాసుకోవాలి. ఇది మంచి రూల్ అండి మనకి ఇంగ్లీష్లో. ఎక్కడైతే కమిటెడ్ టు ఉంటుందో దాని తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామ్ రాసుకుంటాం. కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్, కమిటెడ్ టు ప్రిపేరింగ్ మ్యాథ్స్ అండ్ కమిటెడ్ టు వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్. Okay, Krishnaveni, I do not see exactly the Google meaning, but I can understand the కాంటెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్. రీడ్ అవుట్స్ అంటే వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒప్పందాలు కావచ్చు, అగ్రిమెంట్స్ కావచ్చు, మీరు అన్నట్టుగా రికార్డ్స్ కావచ్చు అట్లా. యా వెరీ నైస్ సుమా యాదవ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు అంటే నేను జెరెండ్ ఫామ్లో చెప్పినప్పుడు నాకు గుర్తు కొన్ని ఫామ్లో అవాయిడ్ ఏనా, డిటెస్ట్ ఏనా, లైక్ డిస్లైక్, ప్రోన్ టు, అకస్టమ్ టు, విత్ ఎ వ్యూ టు, లుక్ ఫార్వర్డ్ టు, కమిటెడ్ టు, అడిక్టెడ్ టు. సో వీటి తర్వాత మనం ట్రై టు యూజ్ ద జెరెండ్ ఫామ్, డోంట్ యూజ్ ద V1 ఫామ్. అంటే ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తుంది, లీడర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథెన్ అని వస్తుంది. నా ఓకే సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దట్స్ ఫైన్. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా లీడర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్ ద ఇండో-యుఎస్ కాంప్రిహెన్సివ్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. అయినా ఈ యొక్క గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఏంటి అని మీరు గమనించుకోవాలంటే మళ్ళీ కామాస్తారు ఇచ్చాడు. అండ్ కోఆపరేటింగ్ ఆన్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద కోవిడ్-19 పాండమిక్, అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సిన్స్, క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ద ఇండో-పసిఫిక్ రీజియన్. సో వీటన్నిటి పట్ల వాళ్ళంతా కూడా కొన్ని అంశాల పట్ల కమిట్ అయ్యారంట. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాలనే విషయం పట్ల కమిట్ అయ్యారు ఇండో-యుఎస్ రెండు. ఆ యొక్క బయలాటరల్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఇవన్నీ మనం పేర్కోవడం జరిగిందంట. రైట్. మిస్టర్ బైడెన్స్ రీడ్ అవుట్ Mr. Biden's readout also included strengthening democracy at home and abroad, which was dropped from the MEA version, indicating New Delhi's discomfort. You see that? In addition to, with a view to, wow, nice, super, Santosh. So ఆ విధంగా. So subject చూసారా, Mr. Biden's readout. What is the verb included? సో తన యొక్క అగ్రిమెంట్లో ఇంకేముందంట, తన యొక్క రికార్డులో ఇంకేం చెప్పుకొచ్చాడంట అని మనం గమనించినట్లయితే ఇంక్లూడెడ్ స్ట్రెంథనింగ్ డెమోక్రసీ ఎట్ హోమ్ అండ్ అబ్రాడ్. అంటే ఎట్ హోమ్ అంటే అమెరికాలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెమోక్రసీ, ప్రజాపాలన ఉండాలని ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందంట. ఈ స్ట్రెంథనింగ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ అబ్రాడ్ తర్వాత ఏమిచ్చాడు, విచ్ అని ఇచ్చాడు. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంది, ఈ అబ్రాడ్ గురించి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అబ్రాడ్ అంటే ఎవరు, ఇండియానే కదా. అమెరికాకి అబ్రాడ్ ఎవరు, ఇండియా. ఇండియాకి అబ్రాడ్ ఎవరు, అమెరికా. అంటే అమెరికానే కాదు ఇంకా చాలా. కాబట్టి డిస్కషన్ జరుగుతుంది మాత్రం వీరిద్దరి మధ్యలో. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అక్కడ స్ట్రెంథనింగ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ అబ్రాడ్ అంటే ఇండియాలో కూడా అని అర్థం చేసుకోవాలి. విచ్ వాజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వర్షన్, ఇండికేటింగ్ న్యూ ఢిల్లీస్ డిస్కంఫర్ట్. సో న్యూఢిల్లీలో కొంచెం డిస్కంఫర్ట్గా ఉందట, ఈ డెమోక్రసీ అనేది కంఫర్ట్గా లేదంట. మరి ఏం జరిగింది ఢిల్లీలో, న్యూఢిల్లీలో ఎలాంటి అంశాలు చోటు చేసుకున్నాయి, ఎలాంటి అంశాలు ఆ యొక్క ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి అంశాలు జరుగుతున్నాయి న్యూఢిల్లీలో అంటే ఇండియాలో ఇండైరెక్ట్గా, ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? లెట్స్ సీ. క్రిటికల్ అండ్ రీసెంట్ కామెంట్స్ చూసారా, క్రిటికల్ అండ్ రీసెంట్ కామెంట్స్ ఏంటిది, సబ్జెక్ట్. and a verb enti made by Mr. Biden and Vice President elect Kamala Harris over Jammu and Kashmir, the Citizenship Amendment Act and actions against NGOs like should not make the Modi government shy from engaging with the US on these particular issues. అర్థమైందా? సో ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, కొన్ని విషయాలు జరిగాయంట. అవేంటి, జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇష్యూ కావచ్చు, లైక్ క్యాబ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కావచ్చు, మరియు యాక్షన్స్ ఎగెనిస్ట్ ఎన్జిఓస్, ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు సిగ్గుచేటుతనానికి గురి చేసినటువంటి అంశం. ఈ సిగ్గుచేటు పనుల వల్ల అమెరికాతోని సత్సంబంధాలు తెంచుకోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది, కానీ ఇలాంటివి మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటే రేపు పొద్దున సత్సంబంధాలు తెగిపోయి చివరికి మళ్ళీ అదే పరిస్థితిలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని డైరెక్ట్ రెడరు నొక్కి చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అంతే కదా. మిస్టర్ బైడెన్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, హూ ఇస్ దట్, మిస్టర్ లైక్ కమలా హ్యారిస్. అఫ్ కోర్స్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్, క్రిటికల్ అండ్ రీసెంట్ కామెంట్స్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, critical and recent comments is a subject. What is a verb? Hope you understand, right? What is a verb? Critical and recent comments made by Mr. Biden and Vice President Kamala Harris over so and so NGOs, Modi NGOs. ikkadi varaki hold down chesukovali. Okay na? సో ఇది ఒక ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. క్రిటికల్ అండ్ రీసెంట్ కామెంట్స్ షుడ్ నాట్ మేక్ ద మోడీ గవర్నమెంట్
shy from engaging with the US on these particular issues. So that's a way you have to understand. So okay na, ఇందులో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే no, made is not called the verb, that I thought actually, but it's not the verb. Critical and recent comments should not make. Recent comments ఏంటి, recent comments ఎక్కడ జరిగినాయి, ఎవరి మధ్యలో జరిగినాయి, ఏ అంశాలపైన జరిగినాయి అనేది మీకు ఇక్కడ మధ్యలో ఫ్రేజ్లో ఇచ్చాడు, మీరు కావాలంటే చదువుకోండి. ఎలా చదవాలి సెంటెన్స్? క్రిటికల్ అండ్ రీసెంట్ కామెంట్స్ షుడ్ నాట్ మేక్ ద మోడీ గవర్నమెంట్ షై ఫ్రమ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద యుఎస్ ఆన్ దీస్ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అంటున్నాడు. చూసారా? Right, that's very simple logic. Swapnaji, hope you understand. First passage is completed. Now we are in the second passage. Most remarkably, it is just called an adverbial phrase అని చెప్తా ఉంటాం దీన్ని. ఓకేనా? మోస్ట్ రిమార్కేబ్లీ అంటే చాలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాల్సిన అంశం. మేడ్ అనేది జస్ట్ ఫ్రేజ్ అని చెప్తామండి. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ వర్బ్, బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రేజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ సబ్జెక్ట్. అయినా సో క్రిటికల్ కామెంట్స్ ఎవరు చేశారు అని అంశం మీకు కావాలంటే మధ్యలో చదువుకోండి. ఆ విధంగా చెప్పాడే తప్ప అది మెయిన్ వర్బ్ కాదు. మెయిన్ వర్బ్ వచ్చేసి షుడ్ నాట్ మేక్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్బ్. Hope you understand. Now we are most remarkably, the leaders did not dwell on traditional security issues, global terrorism, conflict regions, or even trade, but instead charted areas for Indo-US cooperation that are more in line with their current challenges and indicate Mr. Biden's own immediate priorities. See that full stop is completed here. That means one sentence is done. Now what is the subject? Obviously the leaders is the subject. What is the verb? That did not dwell. Dwell ante to dwell, that means like deep investigation, to think much into the matter is called dwell. Dwell ante lopatiki podam anattu. So very good. So the leaders did not dwell is written in the simple past tense. Meer gamaninchara? Simple past tense moreover is called V2, verb form 2 అని చెప్తాం. ఓకేనా? No, dwell in అనుకుంటా కదా. ఐఎమ్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ అని చెప్పాలి. కాకపోతే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ద లీడర్స్ డిడ్ నాట్ డ్వెల్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. లీడర్స్ అంటే ఏ లీడర్స్? ఇక్కడ దా అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ లీడర్స్ లేదా ఈ లీడర్స్ అని తీసుకుంటాం. ఈ లీడర్స్ అంటే ఎవరు? ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ లీడర్స్, మిస్టర్ బైడెన్ అండ్ నరేంద్ర మోదీ. లైక్ దట్ ద లీడర్స్ డిడ్ నాట్ డ్వెల్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, గ్లోబల్ టెర్రరిజం, కాన్ఫ్లిక్ట్ రీజియన్స్, ఓవర్ ట్రేడ్. సో వీటిపైన ఏం పట్టించుకోవట్లేదంట. కానీ ఇన్స్టెడ్ చార్టెడ్ ఏరియాస్ ఫర్ ఇండో యుఎస్ కోఆపరేషన్. ఈ చార్టెడ్ ఏరియాస్ ఏంటి, ఈ కోఆపరేషన్కి ఏంటి అని చదువుకోవాలనుకుంటే దట్ ఆర్ మోర్ ఇన్ లైన్ విత్ దేర్ కరెంట్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇండికేట్ మిస్టర్ బైడెన్స్ ఓన్ ఇమీడియట్ ప్రయారిటీస్. సో వీరిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి, అవునండి మీనింగ్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే వర్బే, దట్స్ ఫైన్. జస్ట్ మినిట్. ఓకే, సో ఫైన్, అర్థమైంది కదా. సో ఈ చార్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే వారిద్దరి మధ్యలో అనుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు, వారికి కోఆపరేషన్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఆర్ మోర్ in line with their current challenges indicate Mr. Biden's own immediate priorities అని చెప్పాడు. సో వాటి పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారట, వాటి పట్ల దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందట మిస్టర్ బైడెన్. ఓకేనా? అంటే మిగతా విషయాలు వదిలేశారు. అవేంటి? లైక్ ట్రెడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, గ్లోబల్ టెర్రరిజం, కాన్ఫ్లిక్ట్ రీజియన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ట్రేడ్, వీటి విషయాలు వదిలేసి వారికి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైనే పట్టు సాధిస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఆన్ COVID-19 ఎస్పెషల్గా దీని పట్ల మనం ఫోకస్ చేసినట్లయితే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అంటాం గ్రామర్ పరంగా చూసుకుంటే. ఆన్ COVID-19 మిస్టర్ బైడెన్ అండ్ మిస్టర్ మోడీ హ్యావ్ దేర్ వర్క్ కట్ అవుట్. ఓకేనా? సో COVID-19 పట్ల వారిద్దరికి ఒక క్లియర్ కట్అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉందంట. వారు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది క్లారిటీ ఉందంట వారికి. ఓకేనా? రైట్. గివెన్ దట్ ద US అండ్ ఇండియా రిమైన్ ద టాప్ 2 worst affected countries and showing daily increases. అయినా ఫుల్ స్టాప్ అయిపోయింది. ఎలా చదువుకోవాలి సెంటెన్స్? మిస్టర్ బైడెన్ అండ్ మిస్టర్ మోడీ హ్యావ్ దేర్ వర్క్ కట్ అవుట్ గివెన్ దాట్ ద యూఎస్లో ఎంతమంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారంట? ఓవర్ 11 మిలియన్ కేసెస్, అంటే దాదాపు కోటి మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారంట. అండ్ ఇండియా ఓవర్ 8 మిలియన్ కేసెస్ రిమైన్ ద టాప్ 2 వరస్ట్ అఫెక్టెడ్ కంట్రీస్ అండ్ షోయింగ్ డైలీ ఇంక్రీజెస్. ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయంటే ఈ యొక్క దేశాల్లో అని చెప్తున్నాడు. మేకింగ్ అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్ టు దేర్ అఫ్లిక్టెడ్ పాపులేషన్స్ విల్ బీ ద ఇమ్మీడియట్ ఛాలెంజ్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మేకింగ్ అఫోర్డబుల్
making affordable vaccines. Excuse me. Okay na, so ఇది clear అండి. మేకింగ్ అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ అనా what is a verb? Will be the immediate. ఇక్కడ what is a verb? Will be the immediate. Will be అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, విల్ బీ ద ఇమీడియట్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పారు. సో అదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు. ఆన్ ది నీడ్ ఫర్ ఎకనామీ రికవరీ ఇంకొక అంశం తీసుకున్నట్లే. ఇంతకుముందు కోవిడ్-19 గురించి మాట్లాడారు, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళొక ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఆన్ ద నీడ్ ఫర్ ఎకనామిక్ రికవరీ. ఇది ఇక్కడ వరకు ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ? రైట్, స్వప్నంజీ కన్ఫర్మ్. On the need for economic recovery is the prepositional phrase. Their projected policies do not appear to be too divergent. On the need for economic recovery. So పాండమిక్ గురించి ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు, ఈ విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు, అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సిన్స్ రావాలని కొన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నారు, బాగానే ఉంది. మరి వాట్ అబౌట్ ఎకనామీ? ఆన్ ద నీడ్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ రికవరీ దేర్ ప్రొజెక్టెడ్ పాలసీస్, అంటే వీరిద్దరి యొక్క పాలసీస్. దేర్ అంటే ఎవరు? మిస్టర్ బైడెన్ అండ్ మిస్టర్ మోదీ. ఆల్రైట్, దేర్ ప్రొజెక్టెడ్ పాలసీస్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ డు నాట్ అపియర్ టు బి టూ డైవర్జెంట్. సో వారు చేసుకున్నటువంటి పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎకనామిక్ రికవరీకి సంబంధించిన పాలసీస్, అవి మరీ అంత డైవర్జెంట్గా ఉండకూడదు, కన్వర్జెంట్గా ఉండాలి. కానీ చూసినట్లయితే డైవర్జెంట్గానే ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అదే చెప్తున్నాడు, డు నాట్ అపియర్ టు బి టూ డైవర్జెంట్. కన్వర్జెంట్గా ఉండాలి, ఒక దగ్గరగా ఉండాలి, అంతేగాని డైవర్జెంట్గా విడిపోకూడదు వారి యొక్క పాలసీస్ అని చెప్తున్నాడు రైటర్. అన్వెయిలింగ్ హిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎకనామిక్ రివైవల్ పాలసీ. మిస్టర్ బైడెన్ అనౌన్స్డ్ a plan to buy American and to ensure no government contract goes to companies that do not make their products in America. So that one more full stop is here. సో ఈ విధమైనటువంటి అనౌన్స్మెంట్ చేసుకుంటున్నాడు, అన్వెయిలింగ్ హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనామిక్ లైక్ రివైవల్ పాలసీ. సో దీన్ని ఏమని చెప్పాలి? ఇది మొత్తం కూడా ఒక జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్తామంట. అన్వెయిలింగ్ అనేది వర్బ్ అండి, ఇక్కడ మొత్తం బయటికి తీసినట్లయితే అండ్ మీనింగ్ వస్తుంది. యా కృష్ణవేణి, డిఫరెంట్ ఆఫ్ కోర్స్. డైవర్జింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ అబౌట్ స్టేట్ ఆఫ్ కన్వర్జింగ్, రైట్, విడిపోతున్నటువంటి సంభాషణ. అన్వెయిలింగ్ హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఎకనామిక్ రివైవల్ పాలసీ, అతని యొక్క ఎకనామిక్ రివైవల్ పాలసీ ఏదైతే మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే, మిస్టర్ బైడెన్ announced. What is the subject? Mr. Biden. What is the verb? Announced is the verb. Announced a plan to buy American. సో అతను ఏం అనౌన్స్ చేశారంట? మీరు కొనాలనుకుంటే అమెరికన్ వస్తువులే కొనండి అయినా. లైక్ మిస్టర్ బైడెన్ announced a plan to buy American and to ensure no government contract goes to companies. అర్థమైందా? సో ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలాంటి కంపెనీస్కి ఇవ్వము, that do not make their products in America. అంటే ఏ కంపెనీస్ అయితే వారి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అమెరికాలో తయారు చేయట్లేదో వారికి ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఇవ్వము. ఏ కంపెనీస్ అయితే అమెరికాలో తయారు చేస్తున్నాయో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ తయారు చేస్తున్నామో వారికి మాత్రమే మీకు కాంట్రాక్ట్స్ ఇస్తాం. సో అందుకని చెప్పేసి మీరు అమెరికా వస్తువులే కొనండి, బయటి వస్తువులు కొనకండి. లైక్ లోకల్ వోకల్ అనేది మనకు ఒకటి మనం చూసాము ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో. అలాంటి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడంట మిస్టర్ బైడెన్. ద మోదీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ ఇట్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఆన్ సిమిలర్ లైన్స్. చెప్పాను కదా ఆ విధంగా. విత్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జైశంకర్ మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ దాట్ ద గ్లోబలైజ్డ్ ఎకనామీ అండ్ ట్రేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ అసెస్డ్ యాజ్ detrimental to India's manufacturing industry. See that, full stop. And one more sentence is completed right now. Obviously the subject is called very simply the Modi government is the subject. Obviously has already launched. Ikkada already enti adverb. Has already launched its program. What is that? Atmanirbhar Bharat. Self-sufficient reliance and winner in English lo. Okay, no issue. You're welcome. Okay. I will try for that. Okay, na, Mr. Mohan, don't worry. Next, the Modi government has already launched its Atmanirbhar Bharat program on similar lines. Already charges anta. So evaritoni mari with external affairs minister S Jaishankar making it clear. ఆ క్లియరెన్స్ ఏంటి అని మీరు గమనించుకుంటే మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు మళ్ళీ. మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ద గ్లోబలైజ్డ్ ఎకనామీ అండ్ ట్రేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ అసెస్డ్ యాజ్ లైక్ detrimental to India's manufacturing industry. సో ఈ విధంగా గ్లోబలైజ్డ్ ఎకనామీ ఏదైతే ఉందో, ట్రేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియాకు రాకుండా ఇప్పటి వరకు ఉండిపోయాయంట. సో దానికని చెప్పేసి వీళ్ళు కొత్త ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆత్మనిర్భర్ భారత్. అంటే ఇండియాలోనే లోకల్ అబౌట్ వోకల్ అని మనము విన్నాం.
సో దానికోసమని ఈ యొక్క ప్రపంచ ఆర్థిక రంగాన్ని ఇండియాకు తీసుకురావడము అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. గ్లోబలైజ్డ్ ఎకనామీ అండ్ ట్రేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ అసెస్డ్ యాజ్ డెట్రిమెంటల్ అంటే వరస్ట్గా మారిపోయినాయి అని చెప్తున్నాడు. డెట్రిమెంటల్ టు ఇండియాస్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి ఒక ప్రమాదకాలుగా మారిపోయాయంట. అవి ఏ విధంగా కూడా ఉపయోగపడట్లేదంట. ఏంటవి? గ్లోబలైజ్డ్ ఎకనామీ అండ్ ట్రేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అవి ఏ విధంగా కూడా ఉపయోగపడట్లేదంట. ఆ విధంగా ఆన్ క్లైమేట్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంకో విషయం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు 3 అంశాలు మాట్లాడాడు, మీరు గమనించండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆన్ కోవిడ్-19, సెకండ్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ రికవరీ, మూడోది వచ్చేసి ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇది కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఇక్కడ వరకు. డెసిజన్ బై ద యుఎస్ Upendra, what I'm telling you that only. We don't have separate batch, but I will cover all the basic chapters in Sankalpan 2.0. So, on climate change, a decision by the US, to re-enter the Paris Accord, will be welcomed by India. That is also hoping to promote cooperation on the International Solar Alliance that it co-founded in 2016 with France. See that? ఇక్కడ వరకు ఫుల్ స్టాప్ అంటే మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. చూడండి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి a decision is the subject. వర్బ్ ఏంటి? డెసిజన్ బై ద యుఎస్ టు రీ-ఎంటర్ ద ప్యారిస్ అకార్డ్. చూడండి, ఇక్కడ వరకు మనం హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ వరకు? ప్యారిస్ అకార్డ్ వరకు. ఎలా చదవాలి సెంటెన్స్? డెసిజన్ విల్ బి వెల్కమ్డ్ బై ఇండియా. ఆ డెసిజన్ ఏంటి? ఆ నిర్ణయం ఏంటి అని మీరు గమనిస్తే, బై ద యుఎస్ టు రీ-ఎంటర్ ద ప్యారిస్ అకార్డ్. ఓకే, ప్యారిస్ అక్కడ నుంచి యుఎస్ అనేది ఎప్పుడో విడిపోయిందట, మళ్ళీ తిరిగి జాయిన్ అవుతుందట. అది మంచి స్వాగతించబడినటువంటి అంశం ఇండియా ద్వారా. ఇండియా కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంట అని చెప్తున్నాడు. ఏంటది? దట్ ఈస్ ఆల్సో హోపింగ్ టు ప్రమోట్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్. సో ఈ యుఎస్ అకార్డులో అంటే ఈ యొక్క ప్యారిస్ అకార్డులో జాయిన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే, దట్ ఈస్ ఆల్సో హోపింగ్, ఆశావాహ దృక్పథం ఏంటంటే, టు ప్రమోట్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్. ఇంటర్నేషనల్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సోలార్ అలియన్స్ పట్ల వాళ్ళంతా ఒక కూటమిలాగా ఏర్పడ్డారంట. సో దాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి శుభసూచకం అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత చూడండి, ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ తర్వాత మీకు దట్టిచ్చాడు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది? ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ గురించి ఏమో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ దట్ ఇట్ కో ఫౌండెడ్ ఇన్ 2016 విత్ ఫ్రాన్స్ సహాయంతో 2016లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అనేది ఫామ్ అయిందంట. సో ఇలాంటి అంశాలు చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. వెరీ గుడ్. కోవిడ్, ఎకనామీ, క్లైమేటా? రైట్, కోవిడ్, ఎకనామీ అండ్ క్లైమేట్, ఈ 3 అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్క్లియర్, అదంతా క్లారిటీగా లేదంట, స్పష్టంగా లేదంట. ఇఫ్ మిస్టర్ బైడెన్ వుడ్ రివైవ్ ద ఎర్లియర్ యుఎస్ like promises of funding green technology that Mr. Trump cancelled when he walked out of Paris Accord. చూడండి, మళ్ళొక ఫుల్ స్టాప్. ఏంటి సబ్జెక్ట్? ఇక్కడ బట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్, జాయినింగ్ ద 2 sentences. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, వన్ మోర్ ఈజ్ నెగటివ్. అది మీకు తెలుసు. బట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఒక నెగటివ్ సెంటెన్స్ జాయిన్ చేస్తుంది, మీకు తెలుసు. బట్ ఇట్స్ అన్క్లియర్, అది కొంచెం క్లారిటీ లేదంట. ఏందది? ఇఫ్ మిస్టర్ బైడెన్ వుడ్ రివైవ్ ద ఎర్లియర్ యుఎస్ ప్రామిసెస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ. ఓకేనా? సో గ్రీన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్ చేయాలనుకుంటే ఎవరు? మిస్టర్ బైడెన్. కానీ ఏం జరిగింది? గ్రీన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయంలో ఏం జరిగింది అంటే దట్ చూసుకోండి. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్? సో రైటర్ ఈస్ సంథింగ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఫండింగ్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్తున్నాడు. సో దీని ఏమైంది మరి దాని గురించి? మిస్టర్ ట్రంప్ క్యాన్సల్డ్. సో ఈ గ్రీన్ టెక్నాలజీ ఫండింగ్ అనేది ట్రంప్ క్యాన్సల్ చేసిండట. మిస్టర్ ట్రంప్ క్యాన్సల్డ్ వెన్ హీ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అకార్డ్. అంటే ట్రంప్ అనే తను ప్యారిస్ అకార్డ్ నుంచి, ఈ యొక్క అకార్డ్ నుంచి బయటకు వచ్చాడంట. మళ్ళీ ఇప్పుడు తను ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మరి దాన్ని ఏ విధంగా రివైవ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఈ యొక్క గ్రీన్ టెక్నాలజీకి ఫండింగ్ చేయాలి అంటే సోలార్ అలియన్సే కదా. సోలార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ. సో మరి ఏ విధంగా మళ్ళీ తిరిగి జాయిన్ అవ్వాలని కొన్ని విపత్కర పరిస్థితులు కూడా నెలకొన్నాయంట మిస్టర్ బైడెన్ ముందు. సో ఆ విధంగా ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్. ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే that Mr. Biden expressed his commitment to the Indo-Pacific policy. But New Delhi will be keen to see just what shape the new administration intends to take it. Excuse me. Is it clear or any buffering? The power trip is there. That's what I'm asking. Is it clear or any buffering? Students, is it okay or any buffering? Prasad, is it okay? I'm asking you.
Nobody's replying. Are you there? Okay, there is actually a power trip, so that's what I'm asking you. Anyhow, so fine, where are we? Right, finally it is significant that Mr. Biden expressed his commitment to the Indo-Pacific policy. So finally Indo-Pacific policy paina sumukata vahindadanta. But New Delhi will be keen to see just what shape the new administration intends to take in its measures to maintain a secure and prosperous Indo-Pacific, and how far the Biden administration will change China's moves in the region. Indo-Pacific region లో ఎంతవరకు ఈ యొక్క చైనా యొక్క వ్యూహాల్ని తిప్పి కొడుతుంది అనేది వేచి చూడాల్సినటువంటి అంశం ఉందని చెప్తున్నాడు. సో ఫైన్, థ్యాంక్స్ a lot for all your patience and answering the questions. ఓకేనా, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ద న్యూ ఛాలెంజెస్. అంటే చైనా కూడా ఒక పక్కన ఈ యొక్క ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఒక రకమైనటువంటి గొడవ చేస్తుందంట. సో మరి దాన్ని ఏ విధంగా అరికట్టుతుంది, దాన్ని ఏ విధంగా చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంది ఈ యొక్క బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి ఏ విధంగా ఇండియాకి లాభం చేకూరుతుంది, ఇవన్నీ అంశాలు అక్కడ మనం గమనించడం జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. సో ఇది మరి, ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు ఇంకా. రైట్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ ఇష్యూస్? So it's all about today's The Hindu editorial. Here flat 72% offer is running right now. Here we have the separate batches SBI PO Express live course in Telugu. 6 to 9 PM 3 గంటలు 3 సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. గంటకో చొప్పున మ్యాథ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ 3 సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తాం. ఇది November 30th నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి December 30th రోజు క్లోజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే December 31st రోజు మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్. సో అదేవిధంగా ఎవరైతే బేసిక్ ఇంగ్లీష్కి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందో, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ రావడం లేదో, అఫ్ కోర్స్ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, అది సిజిఎల్ కావచ్చు, సిహెచ్ఎస్ఎల్ కావచ్చు. నో అరుణ్, yesterday I was in marriage party, so that is why I did not available yesterday. రైట్, విడు ఓకేనా. ఈ సంకల్పం బ్యాచ్లో ఎవరైతే మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ adda247.com అండ్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 యూజ్ చేసి ఈ బ్యాచెస్లో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్స్ అలాట్. అందరూ ఫాస్ట్గా లైక్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి. ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. అగైన్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ 4 PM షార్ప్ విత్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ మాక్ టెస్ట్తోని మళ్ళీ 4 PM కలుస్తాను. అంతవరకు సెలవు. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. ఓకేనా. సో మీట్ యూ ఎట్ 4 PM షార్ప్. థ్యాంక్స్ అలాట్, బాయ్.